See, next part we are going to see, that is nothing but nested try statement. Nested try statement. पहिला आपण बघितलं how to handle that exception. Exception to handle करायचं, that is the first thing, by using the try catch block. ठीक है. Second thing we have seen, what are the different ways to describe your exception. तुमचं exception तुम्ही किती प्रकारे describe करू शकता. चार प्रकार बघितले आपण describe करण्याचे. एक तुमचं get message, print stack trace, to string आणि डायरेक्टली तुमचा ऑब्जेक्ट रेफर करायचा. त्यानंतर बघितलं आपण how multiple catch statements can be written for a single try. Now we are going to see how to give the nested try statement. आता nested try याचा अर्थ आपण nested चा आतापर्यंत पुरा ऐकलं. काय defining a thing into itself. त्याच्यामध्ये तीच गोष्ट आपण डिफाइन करायची, that is called as a nested. So nested try is nothing but we are going to define a try statement under the another try statement. Under the another try statement. Alright. That's a catch to the catch. आता एका ट्राय मध्ये आपण दुसरे ट्राय डिफाइन करतोय. That is nothing but we are providing the nested try. आपण काय करायचं या ठिकाणी nested try तयार करतोय. ठीक आहे. Now what is the concept behind providing the nested try? Nested try provide कशासाठी केला जातो? ठीक आहे. बघा. Now whenever one of the exception that is offered, आता nested try मध्ये सुद्धा एक्सेप्शन कुठल्या ट्राय मध्ये येते, that is also important. See, आता हे ट्राय स्टेटमेंट आहे. या ट्राय मध्ये तुम्ही दुसरा ट्राय स्टेटमेंट देतात. आपला ट्राय कॅच बद्दलचं महत्त्वाचं एक सेंटेन्स काय तुमचं, एव्हरी ट्राय मस्ट बी फॉलोड बाय युअर ऍट लिस्ट वन कॅच. कॅच तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहावा लागतं. ठीक आहे. सो while defining the inner try statement, this also followed by inner catch exception type 1. आता हा कॅच त्या कुठल्या ट्रायचा आहे तुमचा, inner try. Now if this outer try ends here, outer try चा सुद्धा कॅच येणार तुमचा. outer try चा सुद्धा काय मिळेल ठिकाणी कॅच. या ठिकाणी क्या कॅच exception type 2 E2. Now whenever you are providing the nested try statement, whenever you are providing the nested try statement, whatever the exception is generated by your outer try, या outer try मध्ये जर इथे एक्सेप्शन असेल या ठिकाणी, this exception is handled by outer catch only. It is handled by outer catch only. ठीक आहे. outer try मध्ये जर एक्सेप्शन असेल तर तो कोण हँडल करेल तुमचा, outer catch. And now if your inner try is having the exception, या ठिकाणी जर एखादे एक्सेप्शन असेल तुमचं, then it is handled by inner catch plus outer catch. ठीक है. inner catch plus outer catch. Now when there is a nested try concept, जेव्हा तुमचा nested try चा concept राहतो, here if your inner try is having the exception and exception object is created by your inner try statement, and if it does not matches with inner catch exception, जर ते आतल्या एक्सेप्शनला मॅच होत नसेल तर तो कशाशी मॅच करायला जातो,
आउटर ट्रायच्या कॅचशी मॅच केला जाईल. पण जर एखादं एक्सेप्शन तुमच्या आउटर ट्रायने जनरेट केलं असेल, ते एक्सेप्शन फक्त कोण हँडल करेल? तुमचा आउटर ट्राय. इट इज नॉट हँडल्ड बाय युअर इनर कॅच. कारण एक्सेप्शनचा जो ऑब्जेक्ट फ्लो होणार आहे, एक्सेप्शनचा जो ऑब्जेक्ट फ्लो होणार आहे, इट इज कॅच बाय. बघा, इथं ट्राय तुमचं चालू होतं आणि ह्या ठिकाणी ट्राय तुमचं संपतंय. ब्लॉक कुठून कुठपर्यंत आहे तुमचा? इथून इथपर्यंत ब्लॉक आहे. ठीक आहे. ऑब्जेक्ट फ्लो होताना ब्लॉकच्या बाहेर फ्लो होणार आहे, ब्लॉकच्या आतमध्ये फ्लो होणार आहे तुमचा. पण इनर ट्रायचा जो ऑब्जेक्ट आहे तुमचा, इट इज फ्लोन to inner catch also and it is prone to your outer catch also. लक्षात राहील. ठीक आहे. त्यामुळं इनरचा जो कॅच आहे, इनरचा जो कॅच, ठीक आहे, दिस विल हँडल ओनली इनर ट्राय एक्सेप्शन, बट युअर आउटर कॅच विल हँडल इनर ट्राय एक्सेप्शन also and आउटर ट्राय एक्सेप्शन. दोन्ही एक्सेप्शन को हँडल करतो. जर त्या ठिकाणी एक्सेप्शन मॅच होत नसेल, फॉर एक्झाम्पल इथे जर अरिथमेटिक एक्सेप्शन असेल, इंटिजर b = a divided by 0, आणि या ठिकाणी तुमचा एक्सेप्शन जर नल पॉइंटर एक्सेप्शन असेल, मॅच होते का तुमचा अरिथमेटिक नल पॉइंटर? जर मॅच नाही झालं तर ते कुठे पाठवतं? आउटर कॅच. जरी तिथं मॅच नाही झालं तर ते कोण हँडल करणार आहे? तुमचा सगळ्या शेवटी जावा रनटाइम सिस्टम हँडल करते. सगळ्या शेवटी कोण हँडल करतं? जावा रनटाइम सिस्टम. लक्षात राहील. नेक्स्ट ट्राय मध्ये युअर आउटर कॅच विल हँडल बोथ ट्राय एक्सेप्शन. दोन्ही टाइप एक्सेप्शन को हँडल करू शकतो, बट तुमचा inner catch it will handle only inner try exception. अच्छा राइट. ठीक है. फॉर एग्जांपल ठीक, आता हे तुमचं मल्टी कॅच. ठीक है. क्लास नेस्टेड ट्राय डेमो पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग आर्ग्युमेंट्स. ठीक है. या ठिकाणी तुम्ही डिफाइन करता. हाँ, या ठिकाणी तुम्ही डिफाइन करताना नेस्टेड ट्राय तुम्ही देताय इंटीजर a is equal to 10 comma b. ठीक है. सी पहिल्यांदा मी तुमचा ट्राय स्टेटमेंट एक देतोय. आता ह्या ट्राय मध्ये जर समजा मी लिहित असेल b is equal to a divided by चालने डिफाइन करूया b is equal to 5. integer c is equal to a divided by b minus 5. ठीक है. हा काय झाला तुमचा? कुठले एक्सेप्शन जनरेट होईल या ठिकाणी? अरिथमेटिक. ठीक है. जर b ची व्हॅल्यू 5 असेल तर अरिथमेटिक एक्सेप्शन. ठीक है. राइट. नाउ if I am having a nested try block, बघा आता ट्रायच्या मध्ये आपण दुसरा ट्राय डिफाइन करतोय, दॅट इज नथिंग बट युअर नेस्टेड ट्राय. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी आपण देतोय इंटीजर ar is equal to new integer in bracket. Now we are going to define the size 2 minus b. 2 minus b. ठीक है. आता एक्सेप्शन हँडल करूया.
catch काय या ठिकाणी येतं एक्सेप्शन कुठलं तुमचं निगेटिव्ह आरएसआय कुठलं एक्सेप्शन येतंय निगेटिव्ह आरएसआय त्याच्याऐवजी आपण समजा पहिल्यांदा निगेटिव्ह घेऊ तर निगेटिव्ह आरएसआय एक्सेप्शन एनी ठीक है एनी डॉट प्रिंट टैग ट्रेस ठीक है ठीक any dot print stack trace now this inner track हा तुमचा कुठला आहे inner track आणि हा तुमचा कुठला झाला inner catch now we will go for outer catch arithmetic exception AE ते तुमचे आता एक्सेप्शन कुठलं जनरेट होतंय त्याच्यानंतर त्याच्यावरून ठरतं तुमचा इनर ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार आहे का तुमचा आउटर ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार आहे ठीक आहे ठीक जावा सी नेस्टेड ट्राय डेमो कुठले एक्सेप्शन झाले त्या ठिकाणी java.lang. arithmetic एक्सेप्शन म्हणजे कुठला कॅच तुमचा एक्झिक्यूट झाला आउटर समजा b ची व्हॅल्यू या ठिकाणी मी 15 करतो b ची व्हॅल्यू काय केली आपण 15 कुठलं झालं तुमचं आता निगेटिव्ह आरएसआय एक्सेप्शन ठीक आहे म्हणजे इनर ट्रायचं इनर कॅचच्या ह्याने काय केलं या ठिकाणी मॅनेज केलं पण समजा इनर कॅच मध्ये निगेटिव्ह आरएसआय एक्सेप्शन आहे आणि तुम्ही हँडल करताना वेगळं कुठलं तरी एक्सेप्शन हँडल केलं null pointer exception ठीक है and your outer try is having negative RSI exception yeah yeah but येथे कुठलं तुमचं निगेटिव्ह आरएसआय हँडल कुठलं करतोय आपण नल पॉइंटर एक्सेप्शन तिथे कॅच आहे का मॅचिंग कॅच तुमच्याकडे इनर आहे ठीक आहे पण तिथलं एक्सेप्शन कोण हँडल करू शकतो आता आउटर कॅच आणि आउटर कॅच मध्ये मॅचिंग आहे तुमच्याकडे ठीक आहे सो इट विल बी हँडल्ड बाय युअर आउटर कॅच java.lang.arithmetic एक्सेप्शन हे तुम्ही हँडल केलं आउटर कॅच इनर कडे त्याच्याकडे कॅच नव्हता हँडल करण्यासाठी त्यामुळे तो कोणाकडे पाठवला त्यानं आउटर कडे पण जर त्याच्या उलट असेल म्हणजे काय त्या ठिकाणी बघा b ची व्हॅल्यू 5 देतो आपण आउटर ट्रायचं एक्सेप्शन कुठला तुमचा अरिथमेटिक एक्सेप्शन आणि ते जर तुमच्याकडे आउटरला नसेल तिथं आउटरला एक्सेप्शन नाहीये तुमच्याकडे आणि ते जर इनर मध्ये असेल अरिथमेटिक एक्सेप्शन बघा आउटर मध्ये अरिथमेटिक जनरेट होतंय पण त्याला हँडल करायला आउटर कडे कॅच नाही का तुमच्याकडे इथं देयर इज नो कॅच सो व्हेनेवर दिस सिच्युएशन इज देयर आता हे जे हँडल केलेले आहे this is handled by your java runtime system तो तुम्ही हँडल केले तुमचा java runtime system तो inner catch ला केलेला नाही हँडल करण्यासाठी ठीक आहे
म्हणजे तुमचे कॅच जरी मॅच होत नसले बाय डिफॉल्ट तो कोण हँडल करणार आहे तुमचा जावा रन टाइम सिस्टम तसं राईट पण आउटर ट्रायचं कॅच किंवा आउटर ट्रायचं एक्सेप्शन हा इनर कॅच हँडल करू शकत नाही बट इनर ट्राय एक्सेप्शन इट इज हँडल्ड बाय इनर कॅच ऑल्सो अँड आउटर कॅच ऑल्सो तसं राईट ठीक आहे